Okay, we have next, what is a real image? We have two types of images. One is a real image and another one వర్చువల్ ఇమేజ్. ఇలా రెండు రకాల ఇమేజెస్ని మనం ఇక్కడ చెప్పవచ్చు. వాట్ ఈజ్ అ రియల్ ఇమేజ్? రియల్ ఇమేజ్ అంటే అర్థం ఏమిటి? రియల్ ఇమేజ్ మీన్స్ ద ఇమేజ్ విచ్ కెన్ బి కాట్ ఆన్ ఎ స్క్రీన్ ఆర్ విచ్ కెన్ బి బ్రాట్ అప్ ఆన్ ఎ స్క్రీన్. స్క్రీన్ పైన చూసే ఇమేజెస్ అన్నిటినీ కూడా రియల్ ఇమేజెస్ అంటాం. స్క్రీన్ పైన చూడని ఇమేజెస్ ఏవైతే, చూడలేని ఇమేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం వర్చువల్ ఇమేజెస్ అంటాం. అంటే రియల్ ఇమేజ్ అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ద ఇమేజ్ విచ్ కెన్ బి brought upon a screen, స్క్రీన్ పైన తీసుకొచ్చే ఇమేజెస్ అన్నింటినీ కూడా రియల్ ఇమేజెస్ అంటారు. ద ఇమేజ్ which cannot be brought upon a screen. స్క్రీన్ పైన తీసుకురాని ఇమేజెస్ అన్నిటిని కూడా వర్చువల్ ఇమేజెస్ అంటాం. ఇలా రెండు రకాల ఇమేజెస్ ఉంటాయి స్క్రీన్ పైన. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం స్క్రీన్ పైన చూసే ఇమేజెస్ అన్నిటిని కూడా రియల్ ఇమేజెస్ అంటాం. అండ్ మనం ఇంకోటి చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ రియల్ ఇమేజెస్లో ద ఇమేజ్ ఈజ్ ఇన్వర్టెడ్. దీంట్లో ఉండే ఇమేజెస్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ అయి ఉంటాయి. అంటే ఇలా ఉన్న ఇమేజ్ ఇలా కనబడుతుంది. ఓకే, లైక్ దిస్. దీంట్లో ద ఇమేజ్ ఈజ్ వర్చువల్లీ ఎరెక్టెడ్ అంటాం. ఎరెక్టెడ్ ఇమేజ్ మనం చూస్తాం. అంటే లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్, ఇలా ఉంటే ఇలా చూస్తాం. ఓకే, స్ట్రైట్గానే మనం చూడడం జరుగుతుంది. ఇలా రెండు రకాల ఇమేజెస్ని మనం చూడవచ్చు. అయితే మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ మనం స్క్రీన్ పైన చూసే సినిమా హాల్లో చూస్తాం స్క్రీన్ పైన, ఇవన్నిట్లో మన అక్కడ ఇమేజ్ మనకు ఇన్వర్టెడ్ ఉండదు కదా సార్, రివర్స్లో కనబడుతుంది, అట్లా కనబడదు కదా, మరి అక్కడ ఎలా పాసిబిలిటీ అవుతుందంటే అంటే ఒక లెన్స్ పెడతాం, లెన్స్ నుండి ఇమేజ్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఇట్లా ఉన్న ఇమేజ్ ఇలా కనబడుతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకో లెన్స్ పెడతారు, అప్పుడు ఏమైంది మనకు యాస్టేజ్గా కనబడుతుంది. అంటే మనకు ఈ పొజిషన్లో ఉన్న ఇమేజ్ మళ్ళీ సేమ్ ఈ పొజిషన్లో రావాలి అంటే ఈ పొజిషన్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఈ పొజిషన్లో రావాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ టూ ఇమేజెస్, వీ హ్యావ్ సమ్ సెటప్ ఈజ్ దర్, అక్కడ మనం చూడవచ్చు. కాబట్టి స్క్రీన్ పైన వచ్చే ఇమేజెస్ అన్నింటినీ కూడా రియల్ ఇమేజెస్ అంటాం. అవి ఇన్వర్టెడ్గా ఉంటాయి. స్క్రీన్ పైన తీసుకురాని ఇమేజెస్ ఏముంటాయి సార్ అంటే మన రోజు చూసుకునే అద్దంలో ఉంటుంది కదా. ఓకే, ద ఇమేజ్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఆన్ ఎ మిర్రర్ అండ్ దట్ ఇమేజ్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ వర్చువల్ ఇమేజ్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఎరెక్టెడ్ అంటాం. అందుకే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, అందులో మనం మిర్రర్లో కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే ఆ ఇమేజ్ మనకు రైట్ హ్యాండ్ రైజ్ అయినట్టు కనబడుతుంది. ఓకే, లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్, దాన్ని మనం వర్చువల్లీ ఎరెక్టెడ్ అంటాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ వర్చువల్లీ ఎరెక్టెడ్ ఆర్ laterally erected. Like this we can have two types of images. Okay, next we have six cases ni మనం డిస్కస్ చేయొచ్చమ్మా. ఓకే, what is the case 1? What is the case 1? Case 1 ఏంటంటే when the object is at ఇన్ఫినిటీలో గనక ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే మనం ఎలా చూడవచ్చు? హౌ కెన్ వి అబ్జర్వ్ ఇట్ అండ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అట్ ఇన్ఫినిటీ? ఓకే, దీన్ని మనం తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం.
Okay, here first one, like this, we have a lens. Okay, this is principal axis, optic center, and here ఇది ఒక సర్ఫేస్ కదమ్మా. వాట్ we can say, here we have C1, here we have C2, here we have C2. Okay, like this. ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది? ఇన్ఫినిటీలో ఉంది. వెన్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ, హౌ ద రేస్ ఆర్ దేర్. ఒకవేళ ఒక ఎక్కడి నుంచో మనం ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, అక్కడ నుంచి లైట్ వస్తుంది. లైట్ వస్తున్నప్పుడు మనం ఎలా చూస్తామంటే ద రేస్ మస్ట్ బి ప్యారలల్. ద రేస్ మస్ట్ బి ప్యారలల్ వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ. కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీలో ఉంటే రేస్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇట్ మస్ట్ బి parallel to principal axis. When the rays are parallel to principal axis, how it happens? After refraction, it will meet at one point. This is the rays, like this we have. They will meet at one point, like this. Okay, then where should be the focus? The focus, the point must be at focus F. Okay, ఎక్కడ కనబడుతుందంటే ఇట్ ఈజ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్, ఫోకస్ దగ్గర ఉంటుంది. దట్స్ వై వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ హియర్. ఇవి మెయిన్గా మనం రాయాల్సింది. ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది ఫస్ట్ రాయాలి, ఆ ఇమేజ్ యొక్క నేచర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది సెకండ్ రాయాలి, అండ్ ఇమేజ్ సైజ్ ఎలా ఉంటుంది అది కూడా మనం ఒక 3 or 4 పాయింట్స్ మనం ఇవన్నీ రాస్తాం. అంటే ప్రతి కేసులో కూడా ఇలానే మనం రాస్తాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్, the image formed at focus. అది ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, సెకండ్ పాయింట్, దీని నేచర్ ఏంది? ఇట్ ఈస్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్. రియల్ కదమ్మా, రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్. ఎందుకంటే వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇట్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఇంకోటి, ఇట్ ఈస్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ మీటింగ్. వర్చువల్ ఇమేజ్లో ఇలా జరగదు. ఇంకోటి, ఇది ఎట్లుంటుంది ఇమేజ్? డిమినిష్డ్ అంట, లేదా పాయింట్ సైజ్. ఇట్ ఈస్ ఏ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్, డిమినిష్డ్ ఆర్ పాయింట్ సైజ్. ఓకే, it is a diminished or point size image. Diminished or point size image. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో మామూలుగా పాయింట్ సైజ్ ఇమేజ్ అంటాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ కేస్ 1. వాట్ అబౌట్ కేస్ 2? ఇలా మనం టోటల్గా 6 కేసెస్ని మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. ఓకే, ఇది కేస్ 1. నెక్స్ట్, వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్, ఇది ఫస్ట్ కేసునా, జాగ్రత్త మీరు పాస్ చేసుకొని రాసుకోండి. నోట్స్లో నీట్గా రాయాలి, ఇది డయాగ్రామ్స్ నీట్గా వేయాలి. నెక్స్ట్, వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎట్ బియాండ్, ఓకే, బియాండ్ C2, ఇలా ఉంటే ఏం జరుగుద్ది? దట్ వీ విల్ సీ హియర్. బియాండ్ C2. This is what we have convex lens. Optic center C1, C2. సార్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉందమ్మా? బియాండ్ C2, ఇక్కడ ఉందా? ఓకే, and the object is at beyond C2, like this we have. This is what we have object. The object is at beyond C2. దీంట్లో రూల్స్ మనం ఇందాక చూసుకున్నట్టుగా, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రూల్ వీ హ్యావ్? ఫస్ట్ రూల్ కాకుండా
Rule 3, when the rays are parallel to principal axis. ఇది తీసుకుందాం. When the rays are parallel to principal axis, like this. When the rays are parallel to principal axis, what happened? After refraction, ఇది కొంచెం దూరంగా అయింది. After refraction, they will meet at F1. Okay, that is one of the case. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ వాట్ అబౌట్ రూల్ 3 నుంచి మనం తీసుకున్నాం. ఇంకోటి తీసుకోండి. వాట్ ఈస్ దట్ రూల్ మీన్స్? ఇది F1 కదమ్మా, ఇది F2. యూ కెన్ హ్యావ్ లైక్ దిస్. వెన్ ద రేస్ ఆర్ ప్యారలల్ పాసింగ్ త్రూ F2, ఇలా వెళ్ళింది అనుకుందాం. వెన్ ద రేస్ ఆర్ పాసింగ్ త్రూ F2 గుండా వెళ్తే ఏమైందమ్మా? రూల్ 4లో చెప్పుకున్నాము, ఆఫ్టర్ రిఫ్రాక్షన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ప్యారలల్. మంచిగా నీట్గా వేయాలి. ఇలా దీన్ని మనం C2 C1, C2 C1. ఇవి రెండు ఎక్కడ కలిసాయి మనకు? నీట్గా వేయాలి అవి. ఇన్ ద రేస్ like this we have F2, after refraction it will become parallel to the principal axis. ఇలా నీట్గా వేయండి. This is what we have. Another rule. Then where should be the image? This is the image. ఎక్కడైతే రెండు పాయింట్స్ జాయిన్ అయ్యాయో ఆ పాయింట్ దగ్గర ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది. ఇమేజ్ ఎలా ఫామ్ అయిందమ్మా? ఇన్వర్టెడ్. ఇలా జాగ్రత్తగా వేయాలి, నీట్గా వేయాలి. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్. అనదర్ కేస్. ఓకే, మరి దీంట్లో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రాయాలి. ఇదే ఎగ్జామ్లో మనకు అడిగేది. వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ హియర్ వీ హ్యావ్? దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ the image formed between F1 and C1. The image formed between F1 and C1 ఎలా ఫామ్ అయిందమ్మా? రెండింటి మధ్యలో ఫామ్ అయింది. ఎప్పుడమ్మా ఇది? when it is beyond C2. నెక్స్ట్, it is real and inverted. Real and inverted. ఇంకోటి మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, we can also observe it. The size is small sized. అది కూడా here the object size is more and the image size is small. That is also one of the characteristics we can write here. Or we can also write it is real and inverted. The image is a smaller sized. The image is smaller in size. The image is smaller in size. Like this we have characteristics. First one is, whenever the object is at beyond C2, then we have the options by applying rules 3 and 4. We applied here. By applying these two rules, the image is formed between F1 and C1, and it is a small sized image, and it must be real and inverted. It must be real and inverted. Okay, this is what we have. Rule case 2. Sorry, this one is case 2. Okay, case 1 is when the object is at infinity, and case 2 is when the object is at beyond C2. And case 3, what is case 3? When the object is at C2.
ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ C2 దగ్గర ఉంటే ఏం జరుగుద్ది అంటే సార్ ఏం చేద్దాం మనం ఆబ్జెక్ట్ని C2 దగ్గర పెడదాం when the object is at C2 when the object is at C2 what will happen there ఓకే మీరు నీట్గా వేయాలమ్మా when the object is at C2 what happened okay when the object is at C2 like this what is the first condition the rays parallel to principal axis after refraction they will meet at F1 అది తెలిసిందే what is the second option rule when the ray is passing through F2 after refraction okay like this we have after refraction it will meet at C1 ఇక్కడ మీట్ అవుతుంది and the point here is there this is the image like this way and how can you write here the image formed where the image formed at C1 the image formed at C1 it is real and inverted ఇది సేమ్ కదమ్మా ఇందులో ఏమైనా తేడా ఉందా ఏం లేదు it is real and inverted but here the image is not smaller image the size is same అది చూసుకోవాలి జాగ్రత్త that's why the image size is equal the same sized image is formed the same size the same sized image the same sized image is formed the same sized image is formed okay like this we have three cases we can observe here we have three cases totally how many cases totally we have 6 cases totally we have 6 cases okay next case 4 case 4 when the object is between C2 and F2 when the object is between C2 and F2 suppose when the object is at in between C2 and F2 what is the case that we will discuss here when the object is between C2 and F2 you draw it this is what we have a convex lens here we have optic center here F2 here we have C2 this is object where should be the object between C2 and F2 okay like this when the object is between C2 and F2 what is the first possibility when rays are parallel to principal axis what happens after refraction it will meet at one point second possibility when the ray passing through F2 or when the ray passing through optic center what happens it will meet at one point when the ray passing through okay like this the possibility like this we have ఇలా మనం జాగ్రత్తగా నీట్గా వేయాలి డయాగ్రామ్స్
మీరు నోట్స్ రాసి నాకు పంపండి. ఓకే, like this. Where should be the image formed? Image formed here, and this should be a magnified image. This should be a magnified image because this point is f1, and here we have c1. Where should be the image formed? Image formed beyond c1. Beyond c1. Okay, here only first point రాద్దాము. Well, first one is the image is formed ఎక్కడ మీద at beyond c1. There is a first case, and second one, it is real and inverted. It is real and inverted. Third one, the size of the image is magnified. కదా, the size of the image is magnified. Highly magnified image. Magnified అనొచ్చు లేదా enlarged image. Magnified or enlarged. Okay, like this we have case 4. This is what we have case 4. Case 5. Case 5 we will write. What is case 5? Case 5 is when the object is first beyond infinity, beyond c2, తర్వాత c2, తర్వాత c2 and f2 మధ్యలో, తర్వాత f2. When the object is where? When the object is at f2. Okay, when the object is at f2, what happened? When the object is at f2, here you can take like this we have. Okay, optic center, here we have f2, c2. Where you place object is at f2. When the object is at f2, what are the conditions? One is when the ray parallel to principal axis, after refraction it will meet at f1. Okay, and another case, when a ray passing through optic center, when a ray passing through optic center, how it will go? It will go straight. There will be no deviation. Do you find any deviation here? No. That is already in some rules. Already we explained in rule 2. Rule 2 లో మనం already explain చేసాము. Like this. How you observe it? Do you find any observation? Yes, these two are parallel lines. These two are parallel lines. When these two are parallel lines, then where should be the image? ఎప్పుడైతే రెండు ప్యారలల్గా ఉంటాయో ఈ రెండు లైన్స్ ఎప్పటికీ కలవరు. అందుకే మనం ఏం చెప్తామంటే ద ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ అంటాం. ద ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ. దట్స్ వై హియర్ వీ కెన్ రైట్ హియర్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? ద ఇమేజ్ is formed. The image is formed at infinity. The image is formed at infinity. What is the second case? The image is formed at infinity. It is real and inverted. It is real and inverted. And third case, the image is
బ్లర్డ్, బ్లర్డ్ అనొచ్చు లేదా డిమినిష్డ్. ఓకే, ద ఇమేజ్ ఎలా కనబడుతుంది మన క్లియర్గా ఉండదు. ఇట్స్ అ బ్లర్డ్ ఇమేజ్. లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ ఫిఫ్త్ కేస్. ఇలా మనం 5 కేసుని డిస్కస్ చేసాం. ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ కేస్, లాస్ట్ కేస్, that is case 6. Where should be the case 6? Case 6 must be in between O and F2, అంటే ఈ మధ్యలో ఉంటున్నాం. అది మనం డిరైవ్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ యు రైట్ దిస్ వన్ ఆల్సో. Completed? Okay. Case 6. When the object is between, when the object is between O and F2, O and F2, the object is between O and F2, ఈ రెండింటి మధ్యలో. When the object is between O and F2. Okay, దీని గురించి we will discuss here. It's a last one. Okay, here you can write, this is what we have: convex lens, optic center, principal axis. Here we have F2, కొంచెం దూరంగా పెడదాం, F2, C2. Where should be the object? Between O and F2, means here, like this. When the object is at in between F2 and O, what is the first possibility? One is when a ray parallel to principal axis, after refraction it will meet at F1. That is our first possibility. Okay, what about another possibility? When a ray passing through O, okay, what happens? The ray is undeviated. The ray is undeviated. Then do you find what are these two rays? Are these two rays are parallel? No, it is not parallel. It is moving away from each other. ఇలా వెళ్తున్నాయి, అంటే దూరం వెళ్తున్న కొద్దీ వెడల్పు అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, when they move forward, the two rays becomes widening. The distance between two rays is increasing. The widening distance, the distance of this width is increasing when it is moving downwards, moving forwards. Then what happens? What should be the possibility and where should be the image? You can observe it when these two rays are extended backwards, extended back, what happens? They appears to meet at one point. They appears to meet at one point. అంటే ఇవి రెండింటిని కనుక మనం ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఏం జరుగుద్ది అంటే ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయినట్టుగా కనబడుతుంది. లైక్ దిస్. అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఇమేజ్ ఇస్. ఓకే, ఇలా మనకు లాస్ట్ ఒక ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఇమేజ్ ఈజ్ వర్చువల్ ఇమేజ్. దిస్ ఇమేజ్ ఈజ్ వర్చువల్ ఇమేజ్. Okay, it's the last one and very very important. The image is formed. ఎక్కడ ఫామ్ అయింది ఇమేజ్? The image is formed behind the lens కదా, దీని వెనకనే ఫామ్ అయింది. The image is formed behind the lens. The image is formed behind the lens. What is second one? It is virtual and erected. Then
Virtual and erected, because it is erected one and virtual one, because it is not real, because they are not actually meeting, we are extending backwards, these rays are coming from this point, that's why it is virtual image. And finally, the image is magnified, highly magnified, or enlarged. Okay, magnified or enlarged. Like this, we have 6 cases are there. These 6 cases are very, very important. Okay, these 6 cases, they are very, very important here. Okay, next class we will start another topic here. Okay, thank you.